तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेकर चलते हैं पूनम संधू के साथ, जो चला रही हैं 2010 फोर्ड फ्यूजन की हाइब्रिड वर्जन। तो आइए देखते हैं वो इस हाइब्रिड वर्जन के बारे में अपनी क्या सुझाव देते हैं। Hybrid vehicles are all the rage, and recently our very own Poonam Sandhu got to test out one of the most promising, the 2010 Ford Fusion Hybrid. Take a look. Competitive रहने वास्ते हर एक डीलर दे कोल एक हाइब्रिड व्हीकल होनी चाहिए है। Toyota ਅਤੇ Honda ਤੋਂ ਬਾਅਦ Ford ਨੇ ਆਪਦੀ Ford Fusion ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ the 2010 Ford Fusion Hybrid। Ford कंपनी ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Ford Fusion Hybrid ਸਭ ਤੋਂ fuel efficient car ਹੈਗੀ ਹੈ in the mid-size sedan class। ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ? It has a combined 2.5 litre gas engine plus an electric engine ਇਕੱਠੇ produce ਕਰਦੇ ਆ 155 horsepower and 136 pounds of torque। That's a strong car। And ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ regenerative braking system ਹੈ। Let's take a look। Regenerative braking ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। That's called regenerative braking। Now ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਪਾਵਰ 94% is captured and put back into your battery। Ford Fusion Hybrid model ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੂਬੀਅਤ body styling ਵਿੱਚ। It's got a 3-bar grille। It's very attractive। Secondly, Ford Fusion ਦਾ ਜਿਹੜਾ design ਹੈ it's a very handsome sedan। Powerful ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਤੀਜੀ ਖੂਬੀਅਤ the design between the Ford Fusion and the Hybrid ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ except this decal right here। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ it's a hybrid car। It's not all over the vehicle, so it's not screaming hybrid, but it's a subtle design that really tells you this is a green car। Ford Fusion Hybrid model ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ downfall, the trunk। 467 litre, but ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ big shopper ਆ, it might not be enough space for you। ਚਲੋ, body styling ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, now let's drive the car। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ dash ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। The Ford Hybrid Fusion model has 2 LED screens on the sides, a speedometer in the middle, and lots of information all at your fingertips। In a Ford Fusion Hybrid ਦਾ center console ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। You have a home screen that gives you all the information at your fingertips। You can get an interactive map। My favorite is to use this device for Bluetooth audio। now that my phone is connected to the car, ਅਸੀਂ ਅਗਰ dial ਕਰਨਾ ਹੈ, I can use the touch screen, make a phone call, and the car speakers will start talking to me। Of course, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, so climate ਨੂੰ control ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ driver ਅਤੇ passenger ਆਪਦੇ climate ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ control ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। You can also have CD, DVD, jukebox, or other devices which you can plug in। The best part of this is, ਇਸ screen ਦੇ ਵਿੱਚ rear view camera ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, there's also a sensor that tells you when you're about to hit something। Ford Fusion Hybrid ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 adults ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓਗੇ, they have lots of legroom and elbow room in between। ਤੁਸੀਂ notice ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ upholstered seat ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ। But it's okay because this isn't a luxury car. It's a sturdy, durable, energy-efficient sedan. And that's the kind of fabric you need if you're going to be toting around an entire family। We've also got an AC outlet in the back। Plug in and away you go। Storage compartments। And of course, center console ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ armrest ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। It's got 2 cup holders in between। ਮੇਰੀ only ख्वाहिश ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ middle portion ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ, it would be best because then you could store skis back here as well। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 60-40 split ਨੇ to create more room in the trunk for you। Ford Fusion Hybrid ਦੇ ਵਿੱਚ power seats, power windows ਅਤੇ power steering। And in terms of their seats, ਇੱਕ special feature। The seats fold down completely flat in case you need to store extra long objects। Front cabin ਦੀ ਖੂਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, but of course we have to show you the storage।
We've got one storage compartment in the front, storage here and here. Beautiful उन्होंने एक aluminum trim लाया होया. A pretty neat item. इन्हां दे दो cup holders ਵਿੱਚ उन्होंने blue LED lights लाई हुई है. It's very cool when you go into the dark. And of course, a double layered armrest. Key in ignition, ते गड्डी start होगी. पता भी नहीं लग गया, right? The only way you actually know that the car is on, in the dash, on the very right-hand side, एक हरी बत्ती होती है. That tells you the car's been started. Off we go. ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ impression that it's quiet and smooth. Gasoline engine ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ on ਹੁੰਦੀ ਹੈ. While you're driving an electric, you can't even hear a thing. It feels like a very safe ride, sturdy at road te. You actually feel really proud to be driving a hybrid that looks this good. Hybrid ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ fuel efficiency ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. Now on city streets, ਇਹ ਗੱਡੀ 4.6 litre per 100 km burn ਕਰਦੀ ਹੈ. But on the highway, 5.4 liters per 100 kilometers. Together, that is the most efficient car on the roads today. मैं ਗੱਡੀ ਨੂੰ city ਵਿੱਚ ਤੇ highway ਤੇ both ਚਲਾਇਆ ਹੈ. And I found that the steering was excellent. ਗੱਡੀ responsive ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ tight traffic ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, it can get you out in a zippy. Now, it's not a sports car, so it's not designed to be going around fast and zipping around the city. However, it's responsive and it does what you need when you need it. Hybrid ਗੱਡੀ gas ਅਤੇ electric engine ਨੂੰ share ਕਰਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ red light ਤੇ stop ਕੀਤਾ, the gas engine turns off and electricity ਨਾਲ ਮੇਰਾ audio ਜਾਂ heat ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. With a green light, the gas engine kicks on, gives a little bit of power, and depending on my driving, either both will work together or just one or the other. Ford ਦਾ ਇਹ claim ਹੈ ਕਿ electric battery ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ up to 75 kilometers per hour. That's pretty good. Ford Fusion Hybrid ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ downfalls ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ. First one was trunk space. I do wish ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ trunk space ਹੋਵੇ, but ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ rear seats 60-40 split ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲੀ passenger seat ਉਹ ਵੀ flat fold ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So if you need to carry long cargo, you can. ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ complaint, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ push ਕਰਨਾ ਹੈ, it does make a little bit of noise ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ gas motor ਹੈ, it turns on. Overall, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ. I'm gonna give it a 9.5 because it's a fabulous, worthwhile car. If you're looking for a hybrid, this might be the one for you. Trip ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ dash ਵਿੱਚ ਇੱਕ message ਆਵੇਗਾ. It'll tell you whether you are driving green or not. It'll also show you your average fuel consumption. Now let me tell you, ਇਹਨਾਂ ਦੀ trip summary ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ trip summary ਇੱਦਾਂ ਕਵੇਗੀ ਕਿ this is a fantastic car. 9.5 out of 10. It's a smooth ride. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਗੱਡੀ ਆਈ and it's a hybrid. You can't go wrong. Chalo, I'm Poonam Sandhu. You're watching Shifting Gears. I'll see you next time.